The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwamadodo here on your number one podcast in the land, the Ola 7 podcast. It is a very special edition. Today I'm joined by Beulah Ananias all the way from Simas Rescue Emergency. You know, these days I've noticed that takupinda futi mu festive season mune zvakawanda zvine zvichiitika matsaona pazodai mudzimba chamo muchibika bika mafuta anongopisa mwana origin ongodonera pamwana zvakawanda zvinoitika but we don't know kuti tinoona papi help nekukasika even mudzimba dzenyu mwacha muna kana manumbers ema emergency kuti mufonera ani saka nhasi ndati ndimbokunzirai vanhu ivavo vanyatsokudza kuti zvinofamba sei. You know, we are concerned about your health. We are very much concerned as a podcast. So again, we are actually excited to be joined by Simas Rescue Emergency Team. Like I said earlier, they actually congratulate, they're celebrating 10th anniversary, a decade of saving lives. And let me just welcome my sister Beulah Ananias. How are you, my sister? I'm fine, thank you. And I'm very happy. It's a special day. I can tell, I can see, man, you're happy. Yes, it is. Yeah. Because having 10 years, which is actually a decade, wow, where we have been saving lives for the 10 years. Well done. And we had our milestones, which actually include the expansion of our services. Yes. Now we include air ambulance, we have road ambulance. Wow. We also have comprehensive training for both non-medical professionals and medical professionals. I like so that when an emergency comes, the help is actually there, you know. I'm happy, you know, that you have announced about the air ambulance. Nanonzi kuno mnanyura kudemu yangu yakunayakane mvura inozara burwizinzi kune mnanyura kuno kuteta sei. But if you have that air ambulance inongozi nguwa dikidiki yasvika chikopokopo kana ikawa ndege yasvika yobva yatotora munhu otoendwa naye ondobatsirwa. So well done, Simas. Thank you. Thank you. And now let's talk about if someone, you know, encounters a health-threatening emergency at home, work or school, or even church, you know, what should they do to provide patient care? Church tangoti tuti pamunamato, it's a Sunday, you know, so in an emergency, yes, dial 922. When you dial 922, first this will activate the emergency medical service. Okay. And you remain calm, and there are also questions that you'll have to answer, so to expedite the process, where you can actually give information on the nature of the incident, the condition of the patient, and also where the patient is, which is the location, right? And whilst the ambulance is actually coming on its way, the dispatcher will give information on basic first aid. What is it that you should do whilst the ambulance is coming? And things like CPR with your cardiopulmonary resuscitation, she can actually give you on the phone, right? And then they should stay with the patient for as long as possible until help arrives, so that they can support the condition of the patient. They should stay calm during this process. But the most important thing is dial 922 first. 922, guys. Masubata regara wakanyora pasi 922. Ndo namba dzanongofona in case of any emergency at home, church, kuchikoro kana papi 922. Garachita yekutoimba ndati 922. Ndifuna kugara nyimbo zakangobvunzwa nzi emergency kuti wasati ndo namba yacho. So okay, there is this term that I always hear from Simas rescue team, the golden hour. The golden hour. What does that mean? Golden hour is a very important term. It refers to a critical window of time where typically the first hour after a medical emergency, where if prompt medical service is actually given, this will significantly improve the chances of survival and recovery. If there is any delay, this can actually lead to deterioration of the patient's condition or even death. So it's very important that the patient gets help in the very first moments after the medical emergency. So your parting remarks in the numbers, the detail number, the contact details.
Thank you very much, Ola, for that. I also want to emphasize the fact that please don't use your private ambulance, your private cars to take patients to the hospital, especially with conditions. Some of these things, we actually take them for granted. But suppose maybe they have got, they've been electrocuted. This patient we can actually lose them. They seem to be okay at the time, but they can actually deteriorate very fast and without you actually knowing it. And also, especially in emergencies, trauma, for example, they can actually be in a wheelchair for the rest of the time, for the rest of their lives, just because of the way that you would have handled the patient if you don't call for an ambulance. So I would urge everyone to call the ambulance. If there's an emergency, call 922. Those are the numbers for CMAS Rescue Ambulance, 922, which is actually a toll-free number if you're using a Tier 1 line or an Econet line. Or alternatively, you can also call on an Econet toll-free number as an alternative, 080-80-300. One more time. The numbers to call are 922 and alternatively 080-80-300 using an Econet line. Thank you so much, Beulah Ananias, for coming. Thank you very much, DJ Ola. My pleasure. That was CMAS Rescue Emergency Manager Beulah Ananias giving us more details, more information, and we'll keep you entertained, informed, and educated on this platform. Thank you so much for watching. Until next time. Bye-bye. Hello guys, my name is DJ Ola7ON, we're Kwamadondo, the Chief Air Marshal. Coming to you live from Cape Town. Yeah, it's a money style thing. With a gaffer, passion job. Not a freestyle, a money style. A money style? DJ Ola. These days you're just laying low. Money moves was mnoza network. Ukapina mbenki. Amrizo music. Yeah. Vana chacha wanzo wachichema mbenki. Mwana chaka pina mbenki anozazi nchumanda shukandeni mari. Mara idipane noise. Ukata sana unoenda clubs. Clubs anikani loud volumes. Sorry mwana mari. Yeah. Ana wachiguno tambo chidebe. Havana mari. Ukaona muna ni mara pina mpawa. Ana ngota mpere Achinongezera ako. Ngoka maromanyo unokatora nambo kamwako. Panobuda mbawa ane wese wa anozwaitizeirezwa vane mari chayagone kulaza kungotora kungounganidza chete oda kungutsaye kunzi ndini chimda but the point is mari idinoi saka ukandona ndiri very quiet pane imwe level remari rekuti ukaita so unodzikama mbuti mani mari riki begera pane andembobhiri saka unani ma5 million 7 million chibeliefs andanayo izvi yapo mari ayo ndana chinorodza kuti mane mari chi because vanhu vakawanda ringoti handane mari ari mamoves ekutora kuti mababy mimi number 1 kunyarara number 1 mari cheche kunyarara number 2 now unokwa kuona maproperties nozazi joka rara rebuilding a 14 million rara one one katasa the other building I have it's around $4 million katasa imba yangu manya ndakazo extend yani kasa elevate $4.8 million katasa ane zvimu masinsini ndakutotaurisa ndamboti mari inoisa ndakutotaurisa but vanhu vazhinji vari kudhauta kuti mutara mune mari vanoita java ana mari ndozvandoda java ana mari ndozvandoda because vanhu vakatonayo vanozongenga ukanzi nemari anyway kwaunengoenda polisi achainekeda kutokupinza pataiti ubuditse makotsi anda kupinza pataiti ubuditse anyone osangana hama saka ndakambobuditsa chaimage chekuti patronana na mari anochengetwa nemukadzi chakandibatsira pana netaxi dzekusouth africa ngakutondifonafona achiti apo tax anangoaprovhira madam my wife ndiye anonichengeta hazvidi it's good. Okay. So today it's a different, thing altogether. It's not like an interview. Value ya what? Because value ya murume value ya mukadzi not depreciate. Saka vafana ava havasati vagona kushikwabura.
maibata right havana mari avagona kushwabura magarden boy magirl guides mbinga yakasvika manje yakazonasonshwabura manje mwana ushu kuramba kushwaburwa ari kuita ndokudona kuita value yake saarona ngingingi arona nganganga arona gung nagengeng paanonosvika 25 value yake yadona singaite because mukadzi wese anoda murume anozivikanwa nesociety yes but varume havadi mukadzi anozivikanwa nesociety yes all right azviti yeah that's a fact it's a fact ava pavanozonororana manje problem number 1 iripo vanhu vanororana nezera ravo uyu munhu uyu pawanga usina mari airohwa nevanga vane mari pawakazonoti ndapinda rikanotsvaga crash yangu ka vanhu vakanomutswabura ka maexperience akanoitaka haufa wakasvika nahafu yelevel racho mbofunga kuti abatwa nende anenge ari ma1 saka zvinotonoramba zvega pakutanga kuita marriage zvakatonoramba that's why vakadzi vakawanda vanochita darika rume but varume havazoone manje kuti vakabva kuchita ababa chichinochitika vanhu vachishakana nditi mukadzi anongodonhedza dress zvapera iwe ukasvikirwa manje kuda kukwidza unobatwa saka varume vakawanda munyama kubatwa wakadzi manje itsere kubatwa but vanochita because zvavakambonzwa mumashure hazvisirizo zvahapo saka imba inototanga ine problem saka first solution ndekuti usarore munhu ezera rako kana akurawo kudarika rora mudiki kwauri kana une 30 zvichikwira rora pa18 kusvika pa21 okay kachiri paprime kasati kambumburu akasanga kuziva zvakawanda kangongwadzwa nyika dzine nzara kunonetsa because kane 12 years kanenge kakutorwa mai achitoziva finish but vanenge vakachengeta value yavo it's very important kuti vanhu vakaita solution yekutanga usarore munhu ezera rako dona 10 years zvichidzika because tambobvunza mukoma musikana ne18 ane value andita ari kupisa ane 21 ari kupisa ane 25 ane 25 ari kupisa ko 30 ari kudziya koansvika 35 anenge akuta ko 40 but kuna zvinosiyana umwe ungamupfuta achopisa ko 40 kuna umwe ari kupisa ko 50 aiwa 50 of course ana gogo vakuchengeta vazukuru ndana gogo wedu komufana ane 15 years mukomana ari kuchikoro apisa aiwa ari kuchikoro ane 20 kufigure out life of 25 yeah maybe autanga 30 pa 30 ndo pa prime ko pa 35 ko pa 40 ikuramba ichikwira imukadzi kudona ndi chiona manje nyaya iripo mukomana ane 25 years anorowa munhu ane 18 kusvika pa 20 ane 30 anobva pa 18 kusvika pa 35 ane 35 anobva pa 18 kusvika pa 40 ane 40 anobva pa 18 kusvika pa 50 ane 50 anobva pa 18 kusvika pa 60 unoona ari murwa pese saka you find kuti varume vanosikamwa ndo problem yekutanga saka don't marry your age ita mari umboitako life yekura but kana wane mari papa chena unonyamura kamwana wotanga ukaguruma muchienda problem yekutanga yasolve. That's powerful, and I think vanhu vazhinji havadi kuaccept this reality because when pangochisana kurapa okay kune vapana zvezvo unoziva kuti anotadza kutodya ma18 year old akutojambira ma18 years akutojambira madhara utoshaya wako iweyo then vapana vazhinji varozongondorowa dzakabvubviswa kudhara futi zviri kuitika izvozvo mumastreets umu but now kunewo like ma30 year old ma29 year old vakuda kuyasororwa varikuda kusetla nokuti chinawo vanhu vakadaro madzimai. Now, Komaola, there are 3 types of value yemukadzi. People mustn't get me wrong. Value yekutanga yemukadzi muwiri akatsvukira here, akasvibirira here, ane vhudzi rakadai kana asina anotenga refake, kana asina nasobuda papa anofanira kuita makeup kuti ave up. Anditi then muwiri ndosikana panoenda gym chichichi kunze uko ndo value yekutanga yemukadzi. Kim Kardashian ukangoita Kim Kardashian watomirwa ne muwiri
even usina njere dzozochengeta murume seKim Kardashian but value yako pamuviri ana jelo wachembere but vanopisa kudarika wanasikana ne20 muviri first. Second, now ibrain unoona kuti usina na muviri wakapwanya kwambona munhu yanenge ane shure inenge green paper yana Oprah Winfrey yekuti muviri zvakaramba but une njere manje. Ndo second value yemukadzi. Hakuna murume muZimbabwe izvezvi sanganisira even Steve Masiwo hakuna asingadi urora Oprah Winfrey. Anopisa aiwaka ane njere munhu anditi ndo second value yemukadzi. Third level manje ye value yemukadzi ya talent yako. Ukaimba kana kuti ukaita business any talent rako Rihanna anogona neziguma nditi but hapana murume asingadi Rihanna. Value yake iri pa gift. Samukadzi akangoita a talent tinomubatsira atobo kana kuti akaita muviri atobo kana akaita njere. Those are those three things zvokuti even ane 30 years even akamboumburudzwa zvakaita sei iyo pane ma-age atinoziva wanoisa nomazi imbotinyora ma-age 5 anopisa Zimbabwe vanomaziva ma-age vanoisa nomada ma-age pane age rinopisa rikuma-20 Zimbabwe, pane rinopisa rikuma-30, pane rinopisa rikuma-40, kwete rinozanazopisa rikuma-50. Vanyore mukomenti but vesa waka wanorambo wachiwada because wanogadzira ganda vanobaya majekiseni kuti ganda redu vamwe vanochekwa muviri because no value yakadzi ndirambe ndichipisa. Saka no people not get me wrong unoona kutosvika 30 but uritori paprime darikasikana ne20 sinotoziva. But prayer inoshanda here semwari when it comes to my marriages baba ni my relationships baba prayer nimi semunhu wamwari baba nauvunze question ndo tovata pane tsuro apo anditi pane shumba iri kuti ndine nzara ndikasabata tsuro iyi ndobva ndafa ndo last meal exactly mwari ndipewo nyama ndaufa mwari tsuro iri kuti mwari ndakazvara mari mwezuro ndikangodyiwa chete wana wangu 8 vari kufa ndibatsire mwari amupindura paretriki mwari anoti imimi mese ndakakupai maskills akaperfecta skill yake akulaza ngashanze skill yake saka iwo ndakapa wanzi tsuro magenga because I made you skillful mukujenga anditi uri Peter and Love sukuzongo something then iwo shumbe ndakauti iwo mambo ejango unokuti wakajowa mune samindafira unoona kutotapa akaperfecta skill saka azvidi muna madho zvazvo enonogeza kwesha apa ndisa kuna rutoge kuna rutoge masinisa ya but zvikuramba king aiwa vantu chechi that's the last resort zviriko zvekuti kune mweya unonzi kumba kwanawo akuro towaziya munowaziya umareni kwenyu wandoza wasikana wakanaka sawa arorwe sipanga norozvarwa ari wasikana chete mbaya unozati fake marriage arorwa anditi if I pray for that person mweya wekusarorwa unobaya but kune pfungwa kadzi kusarorwa pane mweya nepfungwa pray inobvisa mweya asaibvise pfungwa kusarorwa yekuti wadedzwa kumba kwambuya unoenda wari waminskete kuvanza yatishamuda pana unotosvika kwambuya chiwatuma ndikumbura mvura pfungwa dzekusarorwa it's more dangerous than mweya wekusarorwa saka prayer kune wowo wanoziva kuti akumba kwababa wakabata naarorwa handiti hanzi hauna kufitwa nebhimbo kunge mwana wechikwambo anenge ari kubva kumba kune zvikwambo zvitoriko. There we need to pray for those. Don't get me right. Unoenda kwamagaya wakonzi budoende but uchibva ikoko unoona zarorwa futi bhozi pfungwa yako ausheve aukweshe mukamwa aunhuirire ganda rako rakwabuka hazvingoite so mumwe munhu anororwa ola wasiya murume ane vana 2 unororwa futi orosiya muka ane vana 5 baba iwo sarorwa kana 1 kamitiro pamwe pacho ngokopa ngotsvaga vasikana unozeta wanzwa nekurorwa vakapenga kopa mapfekero anoita mafambiro anoita and stuff like that
Let's talk about the cheating. Cheating is something which is these days common. Confuse cheating common. Pane difference between munhu ari kuzhaka kunze nemunhu ari kuchita. Yakasiyana mabe difference cheating nemunhu ari kuzhaka kunze. Iwe unotaura nemukadzi wako kuti hawangu inini haukunazonukudza inini sex drive rangu rakakura but iwe unoda uri waka 1 pawiki kana ka 1 pazuva inini handizvigoni motsvaka solution. Zviri riwo izvi asi hanisanya church ndora real life zviri riwo. Koita zvimwe zvekuti varume vakasikirwa community ngomola community kuti vange varivo vanenge the men they procreate. Ngati pakuchita ichi chigunwe ichi chakanoti mugorgeous jwi handiti chachabuda chakanoti mudringu mujwi unorinwe arimwe but ukageza maoko aya ungatadzira kudai chigunwe chako muzoro handiti ndo muromeka ko iri glass ranzi jwi zvinobude unokwazira unongari glass riri musuweji origeza obva rangozidira dhingwa kutoro. Saka mukadzi anonzi jwi murume anoti jwi. Saka anoona kuti jwi osviba but akangochena akuramba achijwinya jwi. Mukadzi manje mukadzi azviita imba mukadzi mune zvakashone. You know what it means? Murume akonamba kudzoka mumba na 2 am achitedzera achinowa sex. Mukadzi watoona kuti mawana ugeza mubikira mukadzi mawana mukadzi ngayomba na 2 achibva club achinowa doro nesex achide murume azvimiri imba yavhadha kwemba mukadzi. Saka pakuchita payapayaka problem kune varume vasina mari havabvumidzwa kuchita mugomola. Ane mari anosvika level rekuti mukadzi achibva munotenga maLouis Vuitton achipinda muraso achiona chichaandode ngebofu roa yute nombobuda ozodzoka kemanero. Handisi kuda eso mandikutaura reality kuti varume vagona asi hamukukurudzira cheating. Vakume havakunogara vasingazvake. Saka solution number 1 kuvarume mukomaola ndeyekuti ukatanga zvechihure zvinodhura. Number 2 zvinoda ngoro. Number 2 zvine utsvina. Unouya kumba nemainfection. Unouya kumba nezvirwere. It's not wise. Saka iwo kana utotanga life yako kune makemika kuti upedza ushaka undogeza dzini nawo owasha virus kana infection yabva kana fluid yabva especially kana zvino circumcise. Kunde ane mapiriti ekuti ukarowa piriti chacho hazvitransfer ke zvine zvichiitika mese. Zvinokuti vanobarika zviriko you have to be clean. Zvinodhura manje izvo ndikutaura. Ukasadaro so unochizadza mukadzi baba mukadzi anokumaintaina kusada kuvhura makumbomba kuti haadi kukupa akutyirawo health yake imba yapara. So never cross a line that you can't afford. Pazabebe notichi hanzi who can find a virtuous woman. Kuri kunzi a virtuous woman zvinongoreva kuti mukadzi level rako on a female version zvauri on a female version. Unokwanisa kuona munhu level rako iri ola ukarora munhu ase palevel rako you are still single because even ukada kutaura nyaya dzibude hamusangani pakati palevel rako even madongotaura anything mapedza makunetsana. So if you are not in the same category nemunhu waroora you are still lonely, not single. I mean you are still lonely. This is you are married but lonely. Ndopana mukadzi angara kumba ikasvika ma3 murume adzoke murume adobuda ntsvaka mwana ukaenda nawo out because amuklike. Saka who can find but is it a good thing kuenda out maybe for club nemukadzi wokumba club ayo outing unless wakamusanganira nayo club iri life yenyu wakadzi vanototwa 10 unoona wakadzi atamba papo unosvika mbo wakalaza bo kana mota ichitodhaiva dzokera utoti chwaba but no aungamboti uenda wakasi unoenda nemukadzi azviti ruenda bhora nemukadzi warume ari pakati parume hazvingomeke sense. So mukadzi anogadzira so you end up wakutora vanhu ikoko out ndo panotanga maproblem ipapo. So you meet someone of your level anditi who can find a virtuous woman anditi popa vazonzi her price is above rubies. Ndo pakaipa kapo zvekunzi mukadzi wese ane price yake unoiafforda here price yacho
unoiafoda here baba vane vakaipa aiwa unoiafoda here watora mwana munhu anogara kalife kakati unozomuafoda mwana wembinga is it why mwana wembinga wasiri kurorwa mwana ajaira kufamba nerwese ajaira kuvhurwa do baba kana iye akutouya ziva kuti iwo warora murume ndiwo wamukadzi. That's the reality of life. That's the reality of life. Because baba wake ndo achatenga mota muti ndo akubhadhara imba yamurugara saka akakuti inonochera mvura kuti ndiri murume panapa uma utauro unoitwa ingoprova uri murume ingoprova kuti uri murume chopisa ichi but ini ndine mwe mubvunzo ndinoda kuziva zvangu prophet nyaya dzekuti mbinga munotsvaga mari like look you are here in South Africa ngwambi your wife is in America muri kuno time yekuzonyatsodaiswa madzimai munoiwana here miwana vanozvitode mari nane mari dzacho nechinhu chidaro munoiwana here time yekukwapaidza vanhu venyu vakadzi mbinga vakawana vanorwa nemagarden boy vavo magarden boy because vanhu vari available vakadzi varinoda emotional attachment vakadzi even vakasalazwa gore rese vanotolasta varume 1 week mawana saka emotional iyo inotangira kuti even usipo should be there unonotofona 4 hours mukadzi anoguta nekutarwa naye kudarika kutoiswa dzina kadondonyembero baba wakanaka wakadai uchimufadza so that connection is more better than kugara pamba uchiverenga newspaper uripo vakadzi havana basa kunzi uripo wakagara vanoda kuti ungotorwa unotenga ice cream ngendodhora unotenga ice cream chaitojoka anofara mukadzi anoda that emotional connection ndo paanogutira kudarika kuzonzi waiswa dzine kwaupedzisa so imagine kuti iwa upo pateni mukadzi ane munhu autira naye 2 hours 4 hours per phone even akasaludunwa mukadzi but ndiye munhu atone emotional attachment naye so kwakadzi haisi difficult neyekushaka kana uzhakwa it is difficult in kuti you are not emotionally attached, you are not available in emotions. Women wants to be protected, wants to be provided. Ipapa ndo panoda kuti varume vapanzwisise. Even ukanzi uri musoja wena unosenza 6 months usiri kunze kwenyika mukadzi wako unoda that connection iyo yekangoitika all things out zviri proper then anoza panyaya dzandibvunza idzi ndinoona kuti vanhu vazhinji panda maissues tisina kunyatsowana mukana kunyatsobvunza nyaya idzi kana tiwane nguva kunyatsobvunza zvinhu tichingoassume from a distance kuti maybe madhara pamwe ari kudai pamwe hawane nguva pamwe acho unongonzwa vanhu vachichekawo kunze kwavanenge vachicheka kwachitoka kuti mahweko ino vanombocheka vachiti madhara apa rachinombozvikanwa saka sometimes it means kuti unonge ine mari but usingazive futi fambisa nyaya dzacho zvinoitika futi izvozvo then ndoda kuti ndibvunze vanhu vakadasiya vanhu vamwari imimi do you guys have time nevakadzi maprophets mapastors vane time here nevakadzi kana kuti iko nyaya kuti mukadzi wemaprophets wakamboona achifare ukabvisa wangu ukabvisa wangu usai mabvisa wenyu mimi tarisa hawa mwakafara ndofadza mukadzi ndona kupengereka kana kumbonoti gungung but mafadzi andotanoziva kuti even ndakati gungung se haana kwanoenda I do my best mukadzi wangu afare baba ndokonangomuti ndiri kuno kuzunwa nangoti mai wake Benz asingazivi anofara baba svika umbatso chitama netwana but unomufadza mukadzi wangu anyofadzwa nemari maybe because iripo dharame pandoziva zvaanofadzwa mukadzi wese asiyana ukafadza mukadzi chete mwari anokuropafadza ndo pane secret saka maprophets nemapastors vazhinji vari kukurirana kufadza madzimai sexually watarise sexual auzozive bedroom rewana but muchanzwa nyaya dzichabuda manje apa kuzimbabwe da uzopindura yamavhunza kune man of God a prophet ngochana ndikutaura zvandakamboona nemaziso angu ndatombofamba naye mune ngochani chacha iona zvekuita napididi zvekuputuka kuzimbabwe zvokuputika ndikutaura a prophet anenge achifamba achinzi uyo achifamba netwakomana achinzi papa ndakambomwona achilaza umwe munhu
Mufesi. Baba vanatiza nelife yangu. Ndakazongonzogwi. Ngazogwi. Ngozorowa futhi. Ukuthi anapidisa zvinhu chaitika even mchurch mchona wakawanda chiexposed. Zimbabwe nokuti une men of God. Arikuita izvozvo. Anolasa. Why men of God vachiita izvozvo? Is it zvinopa power? Kuti aiwa hanzi kupenga zvanzi marituals kwapa power riripo paushaka. Hapana. Mukuru. But it's just something else. But my men of God problem ndakupindura yemavunza. Problem ya men of God iripo one day kuti kune mitemo mchechi andisingade nini apane kunzanzi doctor isino garwa doctor nenda ku hell. Mukadzi anongorwa missionary chete. Mukadzi arifane kuuya. Come on man. Andendo chechi yakadani. But is it bad? Is muti mitemo iyi anonzi kuchechi muifarire. Aiwa zviko izvo. Mukadzi cheche anonzi Bible not that the bed is undefiled. Bible not zvamaita pambeda ndezvenyu muri tu ramawira. But kune machechi anoti mukadzi asa make up. Mukadzi anenge asingato feel that. Umwe anenge afuta haasi kufeel that. Exactly. Hakunonakidza bedroom. Mukadzi anofana kufara before apinda bedroom. Akafara before makapinda bedroom iwe unofara. Because medicine inogara ichirwa nevanhu yekuti chi usaite kuti maso akabude aya atote. But pane kunofana utota. Kana iwe uri murume mukadzi ngasaite kuti life yako ite hard. But ngapaite something chinoita hard. Ndo yega medicine iripo. Chiri kupisa. Chiri kupisa. But this is a conversation that I think is going to benefit my youngsters and other people watching here. Not just for fun, but also, to learn one or two things. But mimi pachicho upombo semunhu wamwari munazoti chinacho because I think the way yamuri kutauraga murerutsa upombwe so checho upombwe chi ndopatova nonzwisa kulabulusha ka uchingoti aba labulusha uchingudaro so just for pleasure kuti ungonakirwa zvako. Mukaita sambebheri rinonzanzi murume nemukadzi wakabatwa chita cheupombo. But akudi nemutemo wakatora mukadzi chete. Mvawanda naye pana Jesu zvakanzi uita mubata ari pakati pekutyora mutemo achilazwa. Jesu anamboti komadi kuya nemurume wacho futi. Because adultery iri kuwakadzi muBhayibheri. Why? Ndozva story. Zvanambotaura zvazvo kuti penso ikanopinda mudzingo kupindwa kwasiyana nekupinda. Nyoka yapinda mumwena hainzi nyoka yashata. Zvinonzi imba yashata. Imba yapindwa nenyoka yashata. Amena mapabate. Saka ukadyiwe ola nemukadzi ukasamulaza but akudya izvezvo unobuda uchiti ndakakadya but ndiwadyiwa. Saka pori kudyiwa siri kudyiwa iye ndari kudyiwa. Okay. Saka adultery irimo kuwakadzi. Samuti warume uko havasi kuzotongerwa here upombwe namari. MuBhayibheri maitonzi unoita mukadzi ukatoda futi nehouse girl iro kuilaza futi kutora. Then kana wese because ukarana wasikana 3 4 kana 5 vese ndanga kumwe the same time anoziva. Vese ukata change ayo vanorowa vese vandanga kumwe the same time. Sometimes vese pa unoenda kumwe. Sorry. But ndikasangana wasikana 3. Ukadana wasikana 3 kana 10 kana 15. Vanongoti zvaka. Pa same time. Vandangoti pano ma monthly period. Anoya same time vese. Why? Anditoziye medzi iripo, maybe signs or something. But when ndosikana sekuru wedu kumusharamba strong makadzi anyanya. Because vese ndanga mwedzi. But mbebe mainze vese vako vaya. Kana vasiri kwanisa kukulaza. KuBhayibheri maito mainze unoenda kuma prostitutes. Kuchitobva kwatonzi neBhayibheri robva kuti price ye prostitute kangaisa wande ngenge iri inotenga lofu rechinga. Any Bible wamavhura ndotode price of a prostitute ndinyorere scripture pa comment section. Saka kwainzi mukadzi akwazorora rumeto pari murume agonorora akadzi achikwanza kunga provide chete. Saka kwete provide pamari cheteka nekuva available nekuva emotionally attached nekuzolaza futi haungotore singagonorowa. Saka zvotobvunza unorowa maprostitutes
iBhayibheri kazvotarizvo kazaitara zvaiitika patime iyo kaitara zvokutaura zvaiitika panguva iyoyo ndo zvatinowerenga ka toona kuzviapply tozvirarama inangwa ndezvemauri handakamboitawo life yokudhaya but handiti I'm clean ikonezvo I'm clean amusukuru wamauri aiwo ndiri kuti mauri handitorina na girlfriend I'm clean ndara muri South Africa mudara izvi yahi in Cape Town kurasa ndawaridza mbeda onai ndara one side I'm clean clean ndira maka life yake freedom ge right nazvodura zvamgomora aivi nokanza nemire mambo kwakaza toroma masondo madam ari kumuri kuno zvenyu visina aiwa I'm clean I'm komola I'm clean inini handinyebe ndo woman of God wangu kandichilaza ndotoa ndolaza handabasa notoa nafunga handiwaziwa havana basa kandilaza ndolaza ndo ndikunakirwa but bro mune church here like I have churches mukoma ola kuZimbabwe baba guti number 1 ama churches kunzi number 2 Prophet Angel number 3 to the Bismarck number 4 Ndini Koma kandi amawoneshina avane mabigger churches but mashoma but out of Zimbabwe 38 churches yeah Trama jaja nima 5,000 people 7,000 people and stuff every Sunday izvezvi makatoenda pa YouTube izvezvi pa Facebook mundiona congregations of people Tanzania Angola India Bahamas Brazil America how do they perceive you achikuda yazoti prophet to you problem inoita mapasa ndekunyeba kuno kwatinwedoro one kwatinwadoro enasara mbobata mushodara kana mbanje kana chani bana forge kana madzo na men whatever you call it but ndakambolaza zvangu manyama but handikuiko but problem na men of God ndetwanoparidza kuti atinodoro zobatwa chino chechatopa people judge you according to your sermon saka ukanonyebera handilaze nini ukamataura kuti isi totoita izvozvo vanotaura kuti tiri vanhu venyama tine nyama tikuraramiswa nenyasha dzaMwari and we fight every day to do what is right ndiri kurwa komaula ndasvika 2 months ndiri kuAfrica andakulaza kana bobo handina hapana it's a fight fasting prayers and stuff dedicating yourself to God very important but nyaya iripo mukomaula ndeyekuti my men of God they live a life isiriyo yavanoparidza and that destroys them so my church now and they all have accepted me as I am not as a lie as I am ndinotomboenda papupi ndichitaura kuti Rome bobonyo ronaka it's real that we don't do this it's not good for health it's not good for this and stuff people are people that are real and genuine let's talk about the most controversial issue these days polygamy it's topical these days but it seems like there's a bit of resentment kubva kumadzimai avasikunyatsoziacceda maybe could it be jealousy or what's your take on polygamy what's your take on polygamy number 1 kana mukadzi ukamuroora usina mudzi wati ndozvanchaita you can't do that right vakadzi vatori okay nazvo but havaditwa mabalance mukadzi anoda munhu anototi inini ndinotoda vasikana vakati musati marorana onesana tikarona ndichazoda mumwe mukadzi chitu havarambe right especially kana akakurira mazviro akarezwa namai vanomudzidzisa havete problem kozoitawo kutoti naturally they can't even vakada mupfungwa kufadza because they love you they can't you'll be breaking them they can't but the simple story about the whole story is this we should come to a place where people have to understand polygamy culture yedu semaZimbabweans culture yedu kuma-Africans and zvekuita one man one wife bishop of the church bible not makana wabishop ndozvaunoita but iculture futi yakabva kuna kwarungu yekuti unopfeka white gown black suit yaurwa muchato murume one urwa ring and stuff like that which is their culture but zvinobatsira zvamukomola kungolaza munhu wanosvika wafa uri munhu chirume utsinye hazvisibo hanzi utsinye ukajeri like utsinye especially vanombokoma hanzi Zimbabwe unokadzi wandombosada urohwana nemurume kuti handisi kuda mwedzi wese obva hanzi pane ada kubatsira obva kuti handidi ijeri utsinye unozonati wazara kunzo ndine song yandakarowa manje na levels inonzi
Enonzi anonyimwa hata ure manyepo. Anonyimwa hata ure manyepo. Yeah, and it's very rare then kuti tiwasanga unozongona ni asha kubaza kuti baba kunyimwa tena hata ure kunyimwa kunyimwa baba kunoisa chimwe chienga. So you are saying polygamy is okay? No, I'm not saying that. I'm saying to those that were born in that culture, they should maintain their culture. Even when you come to church with your 7 wives, we will accept you to come with your 7 wives. We can't say because now you are in church, remove the 6. No. Come with your 6 wives. We can't then make you a leader or a preacher because leader, you are leading. What does the Bible say in regards to this issue of Bible notice Solomon agarora kazi 1,000 angane favor ya Mwari. David vakadza vakatadza kuverenga neBhayibheri. Svikamwari azomutichimira because akwasoramba uchitora vanhu vasi vakwasosatisfy. Vanhu vanga vane majawijawo vakazara muBhayibheri. Right? Ini ndentoda wangu. Pamwe ngoenda kunoitanga una madam. Aitangiji. Ndinongenda Afran ndichitanga. Saka kunoitanga nyaya wato utsinye kuomesera because pani pamwe mukadzi angonotadza kuramba nyaya yako. But asikufara nazvo. Panongoti dai akati wandi akaitanga nyaya iyoyo. Ndani chifungo ngoti hazvina sweet but ukadon surprise usiya but ungotenga zvokudozve. Unozachi ndoti move ibichana panyaya dzelove ndozopinda panyaya dzemadrugs to help our youths out there vari pama1 ndokuti ndikuzongofunga zvangu ndakagara pana problem yamutaita mayouth asi kama mayouth akurowa kune madhara anorowa. Right? Kune mapasta anorowa maprofeti wangandiudza ndakamuona achitorowa chaicho akanta ngaparidza yega ndababa varipo mamen of God anorowa zvezve kune madhara anorowa zvezve izvezve musati mayouth pakaipa paya pamadrugs pakaipa katorika cancer katopinda muvanhu so baba I think zvezve zvakagara zviripo zvakungoexposwa chete. Saka but maonero enyu totati nyaya dzinongoti let's stop drugs awareness achiitwa but it seems like haasi kunyatsoshanda ma-awareness campaign aya maonero enyu chii vange chinyatsoitwa ari kushanda. Inini ndoona kuti vanhu vakapira zvekuita kazhinji zvinokata. Makangoti asachange yatika between kudhara nenaw vanhu vanga vane zvekuita kudhara havana zvekuita nawo vanhu vakawanirwa zvekuita zvinodzikira kudaiso. Mabasa mutemo wapresident wakatibatsira. President vakati anenge angobatwa anosungwa kusvika ataura munhu akatengesera kandai ayaya ina kana kunzi watonyora koto watonyora polisa wati unongengwa and it's reducing. The president did well for vanhu vanorwa zvinhu zvazvo. But makambosangana nevafana vari mumachallenges emadrugs amakawabatsirawo sei? Ndakavapa zvekuita baba. Kuzongonyara kutira mazita avo but many of them vakasiya baba completely. Panondezanga kungodedera so but now they changed. Vatowanhuswa zvino chaizvo vatoko. Inyaya dzatokutaura panapa ndasitamboti timbotaura nyaya naProphet Passion Java tiri paCape Town, just a conversation. It's not an interview, just a conversation. I'm sure you can relate in it. But in Israel life mango or something like that. Even good den zvikuitika because nyaya dzemadrugs ndakamuzasadira kila nani arumbonzwa vane madrugs achaya. Seems like the anenge yaine vari kupinza but vari kupinza madrugs seems vamwe havasi kubatika maantouchables vanhu ivavo. Ndozvakunyeba zvezvo mukuru leadership yapresident Idi haibvumire nyaya dzemadrugs. Aiwa hazviita hakuna ndozvakunyeba. I will confirm that. Ndozvakunyeba dai zvazvine madhara zvezvo kana mashefu kana unoitripuziva kuzviita dai pakabatwa. No. Baba unzafana anorwa mabhaubha aya mudhara. Zvotopinzwerezvo anofananzi ngoma like syrup yechikosoro something. Zvotopinzwerezvo zvemukuru. Ndokunasaziva yangu depth yazvo. Ndokunasaziva yangu depth yazvo but handikunyemberai. Vanhu vakawanda vakaiswa mujeri kubva pakaiswa mutemo napresident Idi. Zvinomira manje. Give it time. Give it time. But what I can tell the people is
akona chinhu chakanaka kudarika kusinicha munhu akurwa madrugs unomutengesa kana kumubatisa nepolisi. Mwari anokuropafadza darika munhu anamata cheche. Wabatsira munhu bozi chinonyanya kubatsira pamadrugs pamjeti ukaenda panzvimbo pausina access nawo watosaved. Saka munhu akasungwa gore rese nekuda kuti wamusinicha paanozobuda ningatobo anobudapo. Saka vanhu ngavatange chisnitch chokutengesa anotoona nechitengesa rwa picture video endo ini ndautorisawo yangu yekuti anenge angotengesa chete nomba $200 anenge atengesa anotengesa wacho obva asungwa nomba $200. I think that's a good idea that I have. I think it's a good idea, guys. Paika offer uda unotengesa une munhu uziya jazz manaruketa polisi ngosunga munhu obva watotora kuti ndakasinicha apa unonyora paInstagram kana kutextera boss lotion ndopatuwa saka zvarongeka guys hanzi ndikatengese majazman zvinhu zvifambe. So as we conclude, I know kuti mune zvamakanwa mukumanyira zvenyu ndoda kuti ndimbokupai flow. Pane zvine zviri mubrain dzenyu kuti ini ndada kuti ndambotaura nevanhu kuti vanyazoziva izvi nezvi akumbopai mukana. Inini chinhu message yangu iwani ndomanya 100 years from now ola hapana ndingaziva kuti pane munhu ainzi ola 100 years. That's true. Imba yakusendera nawo pane anenge achitogara asingatombozivi anenge asingatombona pfungwa dzokuti aitoseka kuti vanhu vakadzimba nezvidhina vaifamba nemota dzeswa petu zvinhu zvinenge zvatochinja ola. True. Saka zvese zvauri kushandira zvimapodcast zvauri kuita zvola zvichangobaya zvese. True. Zita rekuti ola richatobaya ola. So what I tell people is live your best. We are going to die. Live your best. Kana uchiita zvekunyika ita zvekunyika zvazvati uchazoenda kuhewo wafara wanakirwa. Kana zvekuchechi zvazvo ita zvekuparidza famba batsira vanhu chinja life yevanhu. Why years from now hapana anenge aripola inenge yakusatooneka quality yakutonzi quality dzemadhara edu dzaisaita timurekera upgrade tima 6k vari vaitoseka kuti maquality anobamboeduka vainzvisatsitsi. So ola what I'm telling people akunyora zvina musoro paInstagram, Facebook, palive, paYouTube nakunyora zvina musoro mese muruva ukazofa uchaendepi uchaite. Saka kana iwe usaite kalife kembichana mchana kana uchitongotadza kuti tu oza kuti uchanogochwa kuhewo uchanogochwa uchinzwa nefoku baba moto maina kuhewo nezimunhu nenyanga zvonezimuswe kana uchinamata usabirire namata tsanya tsvaga Mwari. It's very important. It's very important. Pane munhu anonzi mukuru awa billionaire awa nehuna wanzano billionaire Zimbabwe ni mari strive aiwa Zimbabwe zimudara una strive wanzano which on the church. So 7th day Jehovah mdatagwire baba da mameneka ane mari yekuti ukapa anyone friction kakapati mune ungano kunetsai mudhara yandakambomona akadzika moti kudzikama asaine mari aite zvakadzi zvechichi ane mukadzi wake 1 anoda mukadzi wake mota anadzo hazviite zvekushamisira zvedu zvana Java exactly imba nayo aite zvedu zvana Java is calm. I want the Zimbabweans to see him as a role model kuti vanhu vese vamuteere vodzidza from him. Madonations anoita akawanda and hapana paunoona zita rake richipira. Yes, all his donations, yes, his family in order. Chinonzi munhu akapfuma ari rich haisi mari kombola kupfuma kubva kwawaenda uchidzokera kumba uchinoona mukadzi ari kufara vana vari kufara une relationship naMwari uchiti chaunoda you can afford it ndo inonzi prosperity. Chikunzi hanza akandikanhingi kabebi kake that's poverty. tonazi yese ingere munhu wanu poverty madhimoni aya ngomola tapedza zvese zvodorira nechi chakanyokosha inonzi life yekuti you were
alive panyika uchirarama upenyu. Number one, treasure muri kumba. Une mukadzi here, une murume here, marriage yako iri kuendeka here. Ndinonzi ropafadzo yaMwari. Vana vako vakaropafadzwa, vari kufara here, vari kulekera. Vana vako wala zvibetsere kuti une mukadzi, mukadzi wako angori kumba, anongogara mumba, hazvishande zvezvo. Wana watomboziva baba wao, anokama nababa. It's a life. Even when somebody say that's not life. So what I'm telling Zimbabweans is, come to a place, look for a role model. It's time masio. It's time masio. Mkazi wake wana. Omonjo wa mparinga. Mfano ya chipariza. Anzi na mparinga pakombon. Murunga kati shurumu wa manager Omari. Amuni ano pengereka zokurora 7 wakati pakombon. But munarumba mara mkazi wana. Munhu akutwanyiswa nemari. So vanhu ngavadzidze kune vanhu vakabudirira. Zvimhangu zvamuna muchiteera zvimhangu nezve. Mbotsvaga 1 billion ane zimhangu rakadai kumba. Hapana. Asi kuti mhangu ngetsaro ravo but. Nekuti hazvina maturo 100 years for muna. Even kwete 100 panosvika 50. Mhangu yakaita chibhora inenge yakuita kunge green paper. Anditi pasvika 17 anenge tumakumbo twadai kaomara. So what are you doing? Mawani. Tsvaga munhu unoda pamoyo, munhu anokonekta newe. Mufadze, musamushungurudza uchionza zvirwere mumbanji. Ida. And life inobudirira. Iwo kana wachizowa kuita mistress, mukadzi wechituka na baby rinodiwa kusaidi. Respect mukadzi ari kumba, usade kubuda paindaneti uchididi. Kana uda kufamba uchitextira mukadzi anofona kamanesa, murume uda kufixa uchifona mukadzi oida mupinza munyaya dzenyu. Zvati iwo wakachoose life iyo, irarame to the best and be a blessing to others. That's what I can say. That's very powerful. But pamazongo kuti ndada ndofara zvangu but pamazongo tara pamatara pe kuti mukadzi ake ari kumba asikufa ndanokufunga quickly kune vari masai kuti vakadzi vashande kuenda kumukadzi ri basa stay at home. Baba mukadzi wese anobva kumba achienda kubasa kune murume wanenge achitodependa naye. Vabvunze ava ndobasa kwete kuti ari kulazwa. Kune murume anogoda nguona pabasa, kune wanongoseka naye ayava. So you don't support vakadzi ndobasa? Ayoyo, no. Kune vakazvarwa ndobasa. Let's not get it wrong. Kune vasina option vandobasa. Tokuti kana murume ari murume chacha anokwanisa kuprovide. Why would she be going there? I don't know. Tingatoti ngaite newo business. Remember, who can find a virtuous woman? Level rako. A female version of yourself. And so you have to build together. Don't compete with your husband. Don't compete. You can understand and can understand. Tikadzi komba tikanetsa chamasaji omwendi. Hapana. Azviti. Iwo basa iwo nindiriko. Handangoshata. Ndine tumari tushoma atu. Anondiramba. Azviti. Azviti. Atomboramba. Urikupa a woman is a protector. Ukaona murume asinga basa kuti unofamba nevapana unonzanzanza wakomana shamari ana basa nazvo ana pressure unozikomba matu matiri kana utombodzoke one day. Exactly. Akudi right. A real man anokuda protect you. Andoziva kuti even you're innocent hakuna murume anoti shamari yangu asingadi kukulaza. Andoziva kuti hakuna mukadzi anozikomba matiri anogonorepa anogonese he has to protect. But mukadzi ane chimentally cheuhure anakuti ukundi control unoni mandu nine wandona chida so bakwedu nesanzwa so ada kurwana minyati to vhingi psychology ola urwa but vakadzi vakawanikwa nevarume vanoprovide vanoprotector ngavararamire kudya mari. Vakadzi vakasikirwa kudya mari ola isi takasikirwa kudya vakadzi. I'll give you this medicine close. Mukadzi wese anodiwa nemukomana asina mari. Vakadzi vese vanotiza wakomana asina mari. Vakadzi vanobva vamhanyiswa kuvarume vane mari. Varume vane mari havatsvagi vakadzi ava. Varume vane mari vanotsvaga vision. Saka vasina mari vanotsvaga vakadzi. Vakadzi havadi vasina mari. Avo vari kutsvaga avo havadi. Vakadzi vachiramba vasina mari vanoda varume vane mari. Varume vasina mari havafokasi kuvakadzi vanofokasa nebusiness nevision yavo.
saka nawe uchida unazonzi uri murume tsvaga vision tsvaga wakadzi hapana unotsvaga wakadzi achiti ndakanaka inini buda posa ndakanaka inini ndakadii achigadzira zvimacheka chinzwara tsiye vachitora zvima pana kana mari va saka metsi iripo Orlando kudai so wakadzi vanofana kuona rume vanoprotecta and to provide basa remukadzi ndere kudya mari basa remurume ndere kudya mukadzi tiri papo ukanzwamisa mota yoda wa prostitute muroti prostitute riri kukupa sex asi ari kuda sex ruda mari iwe usi kuda mukadzi uri kuda sex why varume vanoda sex vakadzi vanoda mari that's why mukadzi wese is a prostitute wese wari kuona vasikana vari mukomese maprostitute hakuna mukadzi asiri prostitute wako iwewo handi kuzotaurisa mukadzi tadzondibata hakuna mukadzi asiri prostitute pakuti prostitute zvinongoreva kuti ndinobhadharwa mukadzi wako iwo ukazambana mari ubanaso svika kurepe anonyima kaunti anoona kusiya saka mukadzi wese natural akazvarwa undipe ndikupe because vakadzi vakasikirwa vana mukadzi andoti handidi mari tiza because vakadzi ndo vanokumotivata kutsvaka mari vana mukadzi anoti mari handidi mari tiza vakadzi vakasikirwa kudya mari vakasikirwa kudya vakadzi. Thank you so much guys, thanks for watching, until next time, bye bye. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum, limitless energy.